Antes de comenzar esta impactante historia, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué peso ciudad nos estás viendo hoy? Porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que muchos creen imposible. Una historia donde la traición, el silencio y una venganza inesperada cambiaron el destino de todos los involucrados. Prepárate, porque esta narración parece sacada de un thriller, pero está construida para que sientas cada emoción como si la vivieras tú mismo. El engaño con su jefe. La venganza que nadie esperaba comenzó mucho antes de que alguien suspectara que algo oscuro estaba gestándose en la oficina donde todos parecían llevar una vida tranquila. Marta, conocida por su carácter sereno y su enorme capacidad para confiar. Jamás imaginó que el hombre al que lo había entregado su futuro, Daniel, estaba construyendo una doble vida detrás de su sonrisa habitual. La historia se desencadena cuando una colega nueva empieza a notar comportamientos extraños entre Daniel y la jefe del departamento. Una figura poderosa que siempre imponía respeto. Sin embargo, nadie podía sospechar que ese vínculo aparentemente profesional estaba a punto de transformarse en el detonante de una de las venganzas más inesperadas jamás contadas en un documental emocional como este. Todo comenzó a cambiar cuando Marta notó que Daniel regresaba cada vez más tarde del trabajo, siempre justificándose con reuniones improvisadas o proyectos urgentes que aparecían sin previo aviso. Aunque ella quería confiar, algo en su intuición le decía que los silencios de Daniel eran demasiado largos. Y sus explicaciones demasiado cortas. La tensión creció cuando él empezó a llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño, una conducta completamente ajena a su rutina previa. Fue entonces cuando Marta, sin querer, escuchó una conversación apresurada en la que Daniel hablaba con una voz nerviosa, diciendo que era mejor no verse tanto en la oficina. Ese detalle abrió una grita emocional que pronto se convertiría en abismo. La colega nueva, una observadora natural, comenzó a darse cuenta de que Daniel y la jefe compartían miradas extrañas, silencios profundos y una tensión casi imposible de disimular. Cada vez que él entraba a su oficina, la puerta se cerraba de inmediato, y cuando salía, ambos aparentaban una normalidad exagerada. Marta, sin saber nada de esto, seguía luchando contra ese presentimiento incómodo que no la dejaba dormir. Una noche, mientras revisaba la ropa de Daniel para lavar, encontró una nota errada en uno de sus bolsillos, escrita con una letra que no era la suya. El mensaje decía: Gracias por hoy. Mañana misma hora. Ese descubrimiento fue el principio del fin. El dolor de Marta se mezcló con una claridad fría que nunca antes había experimentado. No gritó. No lloró. No lo confrontó inmediatamente. Decidió observar, entender, reunir pruebas. Quería saber hasta donde llegaba la traición. En silencio, empezó a recordar todas las señales que había ignorado. El perfume lleno en su camisa, el cambio en su forma de hablar, el distanciamiento repentino en la intimidad. Cada paisa encajaba ahora perfectamente en el rompecabezas de la infidelidad. Y con cada nueva confirmación, algo dentro de ella se endurecía, transformándose en una fuerza distinta. Una calma peligrosa que marcaba el comienzo de algo inesperado. Cuando finalmente confrontó a Daniel, él lo negó todo. Dijo que la nota no significaba nada, que seguramente era un malentendido, que la colega nueva estaba inventando cosas. Pero Marta, con una firmeza que incluso a ella misma la sorprendió, respondió que ya no estaba buscando explicaciones. Estaba buscando la verdad. Y esa noche Daniel durmió en el sofá, pero al día siguiente su comportamiento lo delató aún más. Evitaba mirarla, hablaba poco y revisaba su teléfono cada 2 minutos. El engaño se hacía tan evidente que ya no tenía sentido ocultarlo. Y sin embargo, Daniel no sabía que Marta estaba preparando algo más grande de lo que él podía imaginar. Mientras Daniel intentaba sostener la fachada de inocencia, Marta decidió que era hora de observarlo desde una distancia calculada. No quería actuar por impulso. Quería entender que la había llevado hasta ese punto. Por eso, cuando él salió esa mañana diciendo que tenía una reunión improvisada,
Ella lo dejo ir sin hacer preguntas, aunque en su mente tenía un plan perfectamente delineado. Tomo su bolso, respiro hondo y salió detrás de él, manteniendo una distancia prudente. Lo siguió hasta la empresa y luego, con el corazón golpeando el pecho, lo vio entrar directamente a la oficina de su jefe. Minutos después, las luces se atenuaron y la puerta se cerró con llave. Aquella simple acción fue la confirmación definitiva. No necesitaba escuchar palabras. La traición se había vuelto visible. El impacto emocional de aquella escena no se convirtió en lágrimas, sino en una extraña claridad. Marta sabía que ese momento podía destruirla, o transformarla. Optó por lo segundo. No entró gritando, no llamó a nadie, no buscó confrontar. En vez de eso, regresó a casa con una decisión firme. Si Daniel había elegido una mentira, ella elegiría una verdad devastadora, una que revelara quién era realmente cada uno. Y esa noche, mientras Daniel fingía cansancio y decía que la reunión había sido agotadora, Marta simplemente lo observó con una calma que lo incomodó. Y no era la mujer herida. Era la mujer que estaba preparando la venganza que nadie esperaba. La colega nueva, Laura, sintió que debía hablar. Había visto demasiado y sabía que Marta no merecía ese engaño. La buscó durante el almuerzo y, con palabras cuidadosas, le contó todo lo que había observado en la oficina. Los encuentros sospechosos, las miradas judiciales, las excusas de último minuto. Marta escuchó sin sorprenderse. Solo asintió y agradeció en silencio. Pero Laura, al ver esa serenidad inquietante, le preguntó si estaba bien. Marta respondió que sí, que estaba más fuerte que nunca. Lo que no dijo era que ya había comenzado un plan maestro que necesitaba tiempo, precisión y frialdad. Una venganza emocional y pública, diseñada no para humillar, sino para desenmascarar. En lugar de alejarse de Daniel, Marta actuó como si nada hubiera cambiado. Casanaba, conversaba y hasta la sonría de vez en cuando. Ese comportamiento confundió profundamente a Daniel, quien comenzó a relajarse, creyendo que había logrado ocultarlo todo. Ese fue su error fatal. La confianza falsa siempre es la puerta que conduce al derrumbe. Mientras él vivía en su ilusión, Marta recopilaba cada detalle, cada mensaje que él dejaba expuesto, cada hora en la que decía estar trabajando pero no estaba. Ella sabía que, para que la verdad se revelara con impacto, debía dejar que él construyera su propio colapso. Y Daniel, sin saberlo, lo estaba haciendo con dedicación impresionante. El momento decisivo se acercaba cuando Marta descubrió algo aún más grave. No solo era una relación clandestina. Daniel y su jefe estaban conspirando para obtener un ascenso mediante favores personales que comprometían la ética de toda la empresa. Ese detalle cambió por completo el tipo de venganza que Marta deseaba ejecutar. Ahora ya no se trataba únicamente de una traición emocional, sino de una moral y profesional. Sabía que, al revelar esto, no solo destruiría la mentira de Daniel, sino que además protegería a quienes habían sido afectados indirectamente. La historia que estaba escribiendo, sin proponérselo, había tomado un tono más grande que ella misma. Un acto de justicia social envuelto en la narrativa de una traición íntima. Para asegurarse de que todo fuera impecable, Marta se reunió en secreto con Laura, quien accedió a ayudarla. Elaboran juntas un archivo detallado. Fechas, horarios, fotografías, correos electrónicos sospechosos y comportamientos repetitivos que demostraban el vínculo inapropiado entre Daniel y la jefe. Laura temía las represalias, pero Marta lo aseguró que todo se haría de forma anónima. No buscaba exponer a nadie más que a los verdaderos responsables. Y esa noche, mientras revisaban el material, Marta sintió por primera vez que recuperaba el control de su vida. No era solo una víctima, era una estratega que estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. Con toda la información lista, Marta preparó un dossier impecable y lo envió directamente al Departamento Corporativo de Ética Laboral. Lo hizo desde un café, en silencio sin temblar. El mensaje incluía pruebas contundentes, neutrales, sin emoción.
Sabía que esa era la mejor forma de que la denuncia fuera tomada en serios. Al presionar enviar. No sintió culpa en miedo, sintió liberación. Había transformado su dolor en una acción precisa y poderosa. Y mientras caminaba de regreso a casa, respiró profundamente, consciente de que estaba a punto de presentar la queda de un castillo de mentiras que Daniel creía infinito. 2 días después del envío del dossier, la empresa entró en un silencio extraño, casi eléctrico. Marta lo notó porque Daniel llegó a casa más inquieto de lo normal. No dejaba de mirar su teléfono. Caminaba de un lado a otro y parecía incapaz de mantener una conversación coherente. Ella lo observó con una serenidad calculada, sabiendo que la tormenta que él mismo había creado finalmente estaba estalando sobre su cabeza. Mientras él fingía que todo estaba bien, los directivos de la empresa ya estaban tomando medidas. Entrevistas privadas, auditorias internas y la revisión del comportamiento de la jefe, quien también mostraba señales de nerviosismo creciente. Marta sabía que el reloj había empezado a correr. Al día siguiente, Daniel recibió un correo urgente convocándolo a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. La expresión en su rostro revelaba más que sus palabras. Intento justificarlo diciendo que seguramente era un asunto administrativo sin importancia. Pero el tono tenso en su voz lo delataba. Marta lo acompañó con una mirada neutra, sin cuestionarlo, sin pedir explicaciones. Su silencio fue más poderoso que cualquier acusación. Cuando Daniel salió apresurado de casa, Marta sintió que la primera pieza del dominó había caído. Y sabía que las siguientes querían aún más rápido. La reunión duró más de 2 horas, y cuando Daniel regresó, estaba pálido, con la camisa arrugada y un temblor casi imperceptible en las manos. No dijo nada al entrar. Simplemente se dejó caer en el sofá, respirando como si le faltara el aire. Marta, sin mostrar emoción, le preguntó suavemente si todo estaba bien. Él respondió con evasivas, diciendo que solo había sido un malentendido, y que todo estaba revisando. Pero ella sabía que su mundo interno estaba derrumbándose. La empresa tenía pruebas suficientes como para iniciar un proceso disciplinario. Y lo que Daniel aún no sabía era que esto apenas era el comienzo. En la oficina, las cosas tomaron un giro aún más inesperado. La jefe fue suspendida temporalmente mientras continuaba la investigación. Los rumores se expandieron como fuego, y pronto todos hablaban de la relación inapropiada que ella mantenía con un subordinado. Aunque nadie sabía oficialmente el nombre del involucrado, las miradas que seguían a Daniel lo decían todo. La presionamiento, y cada paso que daba por los pasillos parecía más pesado que el interior. Laura, la colega nueva, observaba todo desde su escritorio, sintiéndose parte de un engranaje que estaba revelando la verdad por fin. Daniel comenzó a llegar a casa más temprano, como si quisiera esconderse del mundo exterior. Pasaba largos ratos sentado en silencio, evitando su propio reflejo. Marta, lejos de reconfortarlo, mantenía una distancia emocional calculada. No era frialdad, era justicia emocional. Ella sabía que la queda de Daniel debía ser un preciso que él viviera en carne propia, sin interferencias. Cada noche, él parecía más perdido, más consciente de las consecuencias de sus actos. Pero Marta no celebraba su sufrimiento, celebraba su propia fortaleza. Había sobrevivido a algo que creía devastador, y ahora estaba reconstruyéndose desde adentro. Una semana más tarde, la empresa citó nuevamente a Daniel. Esta vez, los directivos habían descubierto irregularidades en evaluaciones internas, aprobaciones de proyectos y otros favores profesionales que beneficiaban a la jefe. La relación clandestina no solo había sido personal, sino también un conflicto ético que comprometía la reputación de la compañía. Daniel intentó defenderse, pero las pruebas eran demasiado claras. Lo informaron que enfrentaría un proceso formal y que, mientras tanto, quedaba suspendido de sus funciones. La palabra suspendido cayó sobre él como un peso insoportable. Salió de la empresa sin mirar a nadie, sintiendo que su vida se desmoronaba paisa por paisa. Al llegar a casa,
Daniel confiso la verdad por primera vez. Dijo que todo había sido un error. Que no quiso herir a Marta, que las cosas así habían salido de control. Pero esa confesión tardía ya no tenía valor. Marta lo escuchó en silencio, sin interrumperlo. Cuando terminó, ella simplemente respondió que el daño ya estaba hecho, y que ahora debía enfrentar las consecuencias. No necesito gritar ni reprocharlo. Su serenidad dolorosa fue una respuesta mucho más poderosa que cualquier explosión emocional. Daniel entendió entonces que no solo había perdido su carrera, sino también la confianza de la única persona que siempre lo había apoyado. En medio de ese caos, Marta tomó la decisión final. No quería seguir unida a una persona que la había traicionado tan profundamente. Pero antes de terminar la relación, quería que Daniel entendiera algo que él nunca había valorado. El peso de sus acciones. Una noche, después de una conversación fría y definitiva, Marta empacó sus cosas y así fue a casa de una amiga. No dejó notas dramáticas ni despedidas largas. Solo dejó un mensaje claro. Cuando traicionas pierda. Y hoy perdiste más de lo que imaginas. Ese fue el golpe final. La estacada emocional que cerró un ciclo. Y aunque dolía, también liberaba. Marta pasó los primeros días fuera de casa, en un estado de silencio reflexivo, intentando reconstruir su propio equilibrio emocional. No logró tanto como esperaba. En cambio, sintió una calma profunda, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que llevaba meses atrapada en una sombra que no había querido ver. Desde la distancia, observó cómo la situación de Daniel continuaba deteriorándose. A través de colegas que la apreciaban, supo que la investigación interna contra él avanzaba rápidamente. Cada pieza de información confirmaba que había hecho lo correcto. Marta comenzó a sentir algo nuevo, orgullo. No por la queda de Daniel, sino por la fuerza que había demostrado al elegir la verdad por encima del engaño. Mientras tanto, Daniel vivía su propio infierno emocional. La suspensión había destruido su rutina y su sentido de identidad. No sabía cómo afrontar el vacío repentino en su vida. Pasaba horas sentados sin hacer nada, repasando cada decisión equivocada que lo había llevado hasta ese punto. Su teléfono dejó de sonar. Los colegas que antes le sonrían ahora lo evitaban. Y la jefa, también suspendida, no respondía a sus mensajes. El silencio que ella le devolvía era un recordatorio cruel de que él había sido usado tanto como había usado a Marta. En su desesperación, intentó contactar a Marta varias veces, pero ella no respondió. Él entendió que había perdido no solo su estabilidad laboral, sino también la única relación genuina que había tenido. En su nueva rutina lejos de Daniel, Marta comenzó a reencontrarse con pequeñas partes de su vida que había olvidado. Caminadas largas, libros sin terminar, conversaciones profundas con amigas que hacía meses no veía. Ese preciso ese converso en una especie de renacimiento. Se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo adaptándose a las necesidades de otros y olvidándose de las suyas propias. Este nuevo capítulo no era de venganza, aunque había empezado así. Era ahora un capítulo de reconstrucción, de libertad y de redescubrimiento. Cada día que pasaba lejos de Daniel sentía el peso de la traición disminuir, y el poder de su propia voz crecer. La empresa, tras semanas de investigación, tomó su decisión final. Daniel fue despedido de manera oficial por comportamiento inapropiado y por violar las políticas éticas de la organización. La jefa también enfrentó un proceso disciplinario severo, que terminó en su destitución. La noticia se esparció rápidamente por el entorno laboral y social de Daniel. Aquellos que antes lo admiraban por su profesionalismo ahora lo veían como un ejemplo de lo contrario. La queda pública fue devastadora para él. Y aunque Marta ya no estaba a su lado para presenciarlo, la noticia lo legó en una llamada dolorosa. Por un momento, Marta cerró los ojos y respiró profundamente. No con satisfacción, sino con la sensación de que la verdad finalmente había cumplido su propósito. Sin empleo, sin pareja, sin reputación profesional, Daniel se encontró en un punto de quiebre.
Intento disculparse nuevamente con Marta, enviando mensajes largos y desesperados, prometiendo cambiar, rogando por una oportunidad para reconstruir lo perdido. Pero Marta, desde su nueva fortaleza, entendió que no podía volver a un lugar donde había sido lastimada tan profundamente. No odiaba a Daniel, pero tampoco lo necesitaba. Había aprendido que la traición, una vez revelada, no es borra, solo es supera. Y ella estaba avanzando hacia un futuro distinto, uno que no incluía mentiras disfrazadas de cariño. Poco tiempo después, Marta encontró un nuevo empleo en una empresa donde valoraban su experiencia y su actitud profesional. Comenzó de cero, con energía renovada. Sus nuevos compañeros notaron rápidamente su disciplina y su humanidad, lo que la convirtió en una figura respetada desde los primeros días. Laura, por su parte, también fue reconocida en su empresa por haber colaborado con la investigación de manera ética. Ambas mujeres, que antes apenas se conocen, formaron una amistad sólida basada en la honestidad y la resiliencia compartida. La vida de Marta comenzaba finalmente a encaminarse hacia un lugar más luminoso. Con el tiempo, Marta decidió enfrentar la historia no como un trauma, sino como una lección. Comenzó a asistir a talleres de desarrollo emocional y a compartir su experiencia en grupos donde otras personas también habían enfrentado traiciones profundas. Sus palabras no eran de rencor, sino de fortaleza. Contaba la historia no como una víctima, sino como alguien que había transformado el dolor en claridad. Y cada vez que hablaba, inspiraba a otros a encontrar su propio camino hacia la recuperación. La traición que antes la había quebrado ahora se había convertido en una herramienta de poder personal. Mientras Marta crecía, Daniel tenía que enfrentar una realidad distinta. Conseguir un nuevo empleo se volvió un desafío casi imposible. Las empresas dudaban en contratar a alguien con una suspensión ética en su historial. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de búsqueda frustrada. La relación con su familia también se deterioró. Pues muchos no podían comprender cómo había permitido que una aventura laboral destruyera toda su vida. Daniel se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de que había perdido más que una pareja o un trabajo. Había perdido su integridad. El punto más revelador para Daniel llegó una tarde en la que, sin saber qué más hacer, decidió escribir una carta a Marta. No para pedir que volviera, sino para reconocer por primera vez el daño que lo había causado. La carta era honesta, cruda y llena de arrepentimiento. Dijo que entendía que no habría vuelta atrás, pero que necesitaba pedir perdón para poder empezar a reconstruir su vida. Marta leyó la carta en silencio. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, sino de comprensión. Ella había sanado, y aunque no respondió, sintió por primera vez que la historia finalmente estaba cerrándose. Un año después de la ruptura, Marta se encontró en un momento de plenitud inesperada. Había avanzado profesionalmente, había cultivado nuevas amistades y había construido una relación sana consigo misma. Un día, al mirar atrás, comprendió que su verdadera victoria no había sido la queda de Daniel, sino el renacimiento de su propia identidad. La venganza que Nadie esperaba no fue destruir la vida de alguien más, sino reconstruir la suya con más fuerza que nunca. La historia terminó no con gritos y venganzas dramáticas, sino con la paz de una mujer que decidió elegir la verdad, el valor y la libertad. Con el paso del tiempo, Marta comenzó a notar algo poderoso dentro de sí. Ya no vivía con miedo, y con dudas, y con la sombra de la traición persiguiéndola. Ahora caminaba con la frente en alto, como alguien que había atravesado un incendio emocional y había salido del otro lado renovada. Esa sensación la llevó a tomar decisiones más audaces en su vida, como inscribirse en un curso de liderazgo personal. Ali descubrió una versión de sí misma que había estado esperando ser escuchada durante años. Una mujer que no solo sobrevivía, sino que también inspiraba. Muchos de sus compañeros se sorprendían al escuchar su historia, porque no podían entender cómo alguien había logrado transformar tanto dolor en crecimiento.
Marta Sinría al explicar que la clave no había sido la venganza en sí, sino la claridad que la siguió. Era la prueba viviente de que, incluso los capítulos más oscuros pueden convertirse en el inicio de una nueva vida. En su nueva rutina, Marta desarrolló un hábito que se convirtió en un ritual personal. Cada domingo por la mañana visitaba un pequeño parque lleno de árboles frondosos y senderos tranquilos. Ali se sentaba en el mismo banco, cerraba los ojos y respiraba profundamente, conectando con una calma que jamás había sentido durante su relación con Daniel. Esa quietud la ayudó a reflexionar sobre la importancia de escuchar su intuición, algo que en el pasado había ignorado en nombre del amor. Ahora, sin embargo, ese silencio dominical se transformaba en una conversación interna donde se reconocía, se perdonaba y se guiaba hacia un futuro cada vez más luminoso. Marta comenzaba a entender que su verdadera fortaleza no había surgido de la queda de Daniel, sino del momento en que decidió dejar de caer ella misma. A medida que avanzaba en su nueva vida, Marta recibió una invitación inesperada. Una organización que trabajaba con víctimas de relaciones tóxicas quería que compartiera su historia en una conferencia. Al principio dudó, pues temía volver a abrir heridas que estaba dejando atrás. Pero luego comprendió que compartir su proceso podría ayudar a otros a no sentirse solos. Aceptó la invitación. El día del evento, la sala estaba llena, y Marta sintió un temblor en las manos mientras subía al escenario. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, todas sus dudas desaparecieron. Su voz era firme, cálida y honesta. La audiencia escuchaba en silencio, completamente atrapada por su relato. Al finalizar, recibió un aplauso que retumbó en su corazón como una confirmación. Su historia tenía un propósito que trascendía el dolor inicial. Después de la conferencia, varias personas se acercaron a agradecerlo. Le contaron sus propias historias de engaños, abandonos y desilusiones. Marta los escuchó con paciencia, reconociendo en ellos versiones pasadas de sí misma. Comprendió que, aunque su proceso había sido duro, también había sido un camino hacia la sanación colectiva. Esa noche regresó a casa con una sensación de gratitud profunda. Y no veía su experiencia como un castigo, sino como un regalo duro, pero transformador. Su vida, que antes parecía haber sido destruida por la traición, ahora estaba más completa y valiosa que nunca. A pesar de su evolución personal, el mundo no se detuvo para Daniel. Mientras Marta crecía, él seguía enfrentando obstáculos que no sabía cómo superar. La dificultad para encontrar empleo se volvió casi una condena, y la soledad lo acompañaba en cada intento fallido. Comenzó a asistir a terapia para enfrentar su culpa y comprender por qué había arruinado todo lo que tenía. Fue allí donde, por primera vez, entendió que su problema no había sido solo la infidelidad, sino la falta de responsabilidad emocional y ética. A través de ese proceso, comenzó a reconstruirse desde cero, pero ahora con un enfoque más humilde. Aunque no podía reparar lo que había hecho, sí podía evitar repetirlo en el futuro. Con el tiempo, Daniel logró conseguir un trabajo modesto, lejos del prestigio que alguna vez tuvo. No era lo que esperaba, pero entendió que debía comenzar desde abajo. Ese empleo, aunque simple, le enseñó el valor de la honestidad y del esfuerzo constante. Cada día que se levantaba temprano para trabajar, recordaba el momento en que perdió todo y prometía no volver a ser la persona que había causado tanto daño. Sus compañeros lo describían como alguien reservado, pero muy dedicado. Daniel, por primera vez, comprendía que la humildad es muchas veces el primer paso hacia la redención. Aunque su vida no volvió a ser la misma, al menos ahora tenía una base firme desde donde reconstruir algo auténtico. Mientras tanto, Marta decidió darse una segunda oportunidad en el amor. No lo buscó activamente. Simplemente permitió que la vida la sorprendiera. En uno de los talleres a los que asistía, conoció a un hombre llamado Adrián, alguien con una historia diferente, pero con una sensibilidad similar a la suya. Al principio, Marta tenía miedo de abrir su corazón nuevamente.
Sencha que las cicatrices de su pasado podían convertirse en barreras difíciles de derribar. Pero Adrián no tenía prisa. La escuchaba, la apoyaba y la hacía reír de una manera que Marta creía haber olvidado. Poco a poco, sin apresurarse, él se convirtió en una presencia cálida y constante en su vida, mostrando que el amor sano no se impone, se construye. La relación con Adrián creció lentamente, de forma natural, sin presiones ni expectativas exageradas. Marta se dio cuenta de que, a diferencia de su pasado con Daniel, ahora podía ver con claridad lo que quería y lo que no estaba dispuesta a aceptar. Conversaban abiertamente sobre sus miedos, deseos y límites emocionales. Esa transparencia se volvió la base más sólida de su relación. Un día, mientras caminaban juntos por su parque favorito, Adrián tomó su mano y le dijo que admiraba profundamente su fortaleza. Marta sonrió, sabiendo que no necesitaba explicar nada más. Él la veía tal como era. Una mujer que había atravesado la sombra para encontrar su propia luz. A medida que su relación con Adrián se fortalecía, Marta notó que ya no pensaba en Daniel con dolor, sino con una distancia suave casi neutra. Él ya no era una herida abierta, sino un capítulo cerrado. Un recuerdo del cual había aprendido, pero que ya no tenía poder sobre su presente. Esta transformación le dio en más libertad emocional. Dejó de tener miedo a repetir la historia, porque ahora confiaba en su propia intuición, sus límites y su capacidad para elegir mejor. La traición del pasado dejó de definirla. Lo que la definía ahora era la fuerza con la que había reconstruido su vida. Un día, mientras Marta organizaba su escritorio, encontró la vieja nota arrugada que había descubierto en el bolsillo de Daniel, aquella que decía gracias por hoy. Mañana misma hora. La sostuvo entre sus dedos por unos segundos, sintiendo un eco lejano del dolor que una vez lo había causado. Pero esta vez no hubo lágrimas en rabia. Solo una sonrisa tranquila. Camino hacia una pequeña calle donde guardaba recuerdos que habían dejado de dolor. La colocó adentro y cerró la tapa suavemente. Ese gesto marcó simbólicamente el final definitivo de una etapa de su vida. Lo hizo sin tristeza, porque sabía que su historia no era la de una mujer traicionada, sino la de una mujer transformada. Con el cierre emocional de esa etapa, Marta decidió emprender un nuevo proyecto personal. Escribir un pequeño libro digital donde relatara, de manera anónima, las lecciones que había aprendido sobre el amor propio, la intuición y la resiliencia después de una traición. No era una historia destinada a exponer a nadie, sino a guiar a quienes atravesaban procesos similares. Sus palabras fluían con naturalidad, como si cada página fuera una conversación íntima con alguien que necesitaba escuchar que no estaba solo. El libro comenzó a circular en redes sociales y, para su sorpresa, recibió mensajes de personas agradecidas que habían encontrado esperanza en sus reflexiones. Marta descubrió entonces que su historia no solo la había transformado a ella, sino que tenía el poder de transformar a otros. Ese impacto positivo fue su mayor recompensa. En su entorno laboral, Marta se convirtió en una figura admirada. Su capacidad de liderazgo, combinada con una empatía genuina, la hacía destacar en cada proyecto. Sus superiores notaron su crecimiento y pronto comenzó a recibir oportunidades más grandes, como coordinar equipos y participar en decisiones importantes dentro de la empresa. Cada logro profesional era un recordatorio de que había construido su propio camino sin depender emocionalmente de nadie. Se sentía orgullosa de sí misma, pero no desde la arrogancia, sino desde la certeza de haber superado una etapa dolorosa para llegar a un lugar donde finalmente podía brillar con autenticidad. Mientras tanto, Adrián se volvió un compañero fundamental en su vida. No intentaba salvarla en Eileen vacíos, simplemente caminaba a su lado, apoyándola y compartiendo cada pequeño triunfo. Juntos crearon una rutina que combinaba trabajo, descanso y momentos de conexión profunda. A veces cocinaban en silencio, otras veces hablaban durante horas sobre sus sueños futuros. Adrián siempre la miraba con una ternura que,
al principio, Marta temía no merecer. Pero con el tiempo entendió que no solo era digna de ese amor, sino que también tenía la capacidad de corresponderlo plenamente. Aquella relación, construida desde la paciencia y el respeto, se convirtió en un espacio seguro donde Marta podía ser ella misma sin miedo. Un día, mientras caminaban por el parque que Marta tanto amaba, Adrián se detuvo bajo un árbol grande y extendió su mano. Ella lo miró con curiosidad. Adrián respiró hondo y le dijo que quería construir un futuro a su lado, sin prisa, pero con intención. No era una propuesta formal de matrimonio, sino una invitación a continuar creciendo juntos. Marta sintió que su corazón se llenaba de una calidez única. Aceptó sin dudarlo. No porque necesitara a alguien, sino porque había encontrado a alguien que complementaba su nueva vida sin intentar reemplazar las partes que había dejado atrás. Ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades reales. Mientras tanto, Daniel hacía avances lentos pero constantes en su propio proceso de reconstrucción. Aunque su vida estaba lejos de la que alguna vez imaginó, comenzaba a aceptar su nueva realidad con humildad. La terapia lo había mostrado que la infidelidad no era solo un error aislado, sino la manifestación de problemas personales que había ignorado durante años. Trabajó en su autoestima, en su responsabilidad emocional y en su capacidad para construir relaciones sanas. Lentamente, aprendió a perdonarse a sí mismo sin minimizar el daño que había causado. Era un proceso largo, pero necesario. Aunque sabía que nunca recuperaría lo que perdió con Marta, al menos podía aspirar a ser una versión más honesta de sí mismo. En una tarde tranquila, mientras revisaba su correo, Daniel encontró un mensaje que lo dejó sin palabras. No provenía de Marta, sino de un antiguo compañero de trabajo que le ofrecía la oportunidad de participar en un pequeño proyecto freelance relacionado con su área profesional. No era un empleo fijo, pero sí una puerta abierta, algo que no había tenido en mucho tiempo. Daniel aceptó sin dudarlo. Durante el proyecto, mostró una dedicación que sorprendió a todos. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Entendió que, aunque nunca volvería a su antigua posición, podía construir un camino nuevo si mantenía la humildad y el compromiso. Ese pequeño paso fue suficiente para devolver una chispa de esperanza. De vuelta en la vida de Marta, la estabilidad emocional y profesional que había logrado comenzó a atraer nuevas oportunidades. Una organización internacional la invitó a ofrecer una charla sobre resiliencia y liderazgo emocional. El evento se realizaría en otro país, y aunque la idea lo emocionaba, también la intimidaba. Adrián la animó a aceptar, recordando que su historia había impactado a muchas personas y que tenía un talento natural para comunicar. Después de pensarlo unos días, Marta aceptó la invitación. Preparó un discurso que combinaba vulnerabilidad, fortaleza y autenticidad. Cuando llegó el día del evento, la sala estaba llena. Sus palabras resonaron profundamente entre los asistentes, quienes se levantaron para aplaudirla al finalizar. Ese momento marcó su consolidación como una voz poderosa en temas de crecimiento personal. El viaje internacional no solo fue un logro profesional, sino también una experiencia transformadora en lo personal. Durante una caminata por una ciudad desconocida, Marta se dio cuenta de que había llegado a un punto que jamás imaginó en los días más oscuros de su relación pasada. Y no se veía como la mujer que sufrió una traición, sino como la mujer que utilizó esa traición como un trampolín hacia una vida más plena. Entendió que, a veces, lo que parece una ruptura devastadora es, en realidad la puerta hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. Esa reflexión la acompañó durante todo el viaje y se convirtió en una parte esencial de su nuevo propósito. Cuando Marta regresó de su conferencia internacional, recibió una noticia inesperada. La editorial de la organización quería convertir su historia en un libro oficial, esta vez con su nombre real. Era una oportunidad extraordinaria, pero también un desafío emocional. Publicar su historia significaba exponer una parte profunda de su vida ante el mundo.
Sin embargo, después de meditarlo decidió aceptar. No como un acto de exhibición, sino como una forma definitiva de transformar el dolor en conocimiento compartido. Firmo el contrato y comenzó a trabajar en la versión extendida de su libro, incluyendo capítulos dedicados a la sanación, la autoestima y el renacimiento emocional. El día de la publicación del libro, Marta organizó una pequeña presentación en un auditorio local. Entre los asistentes estaban Laura, su amiga que había sido clave en el inicio de su transformación, sus nuevos compañeros de trabajo, su familia, y por supuesto Adrián, quien la miraba con admiración absoluta. Cuando subió al escenario, Marta respiró profundamente y recordó cada paso de su viaje. La traición, el dolor, la valencia, la reconstrucción. Y con una voz cálida dijo: Esta historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que decidí hacer con lo que me pasó. El público aplaudió de pie. Marta sonrió. Había cerrado su ciclo por completo. La venganza que Nadie esperaba no fue destruir la vida de otro, sino reconstruir la suya hasta convertirla en algo extraordinario.